Olha o Patrick. Patrick manja, hein, Patrick? Patrick manja. Versão do PC. Finalmente, meu, jogando o joguinho. Parece meio lento hoje, hein, meu. Frame rate aí, deixa eu ver aqui. Graphics. Não, opções avançadas. É, tá sem filtro. Tem alguma coisa aberta? Não. Bom, qualquer coisa aí, se ficar muito ruim, vocês me avisem. Diminui um pouco o volume aqui que quase fiquei surdo com os passarinhos. Tem coisa lá em cima, hein? E eu pulei? É muito legal quando... Sempre quando eu pego um jogo tem alguém que manja. Sempre tem um cara que... Tava jogando Bloodborne e os caras... Ah, tem mesmo. Valeu, Gabriel. Sempre tem uns caras que manjam aí pra me ajudar. Senão eu ia perder um monte de coisa. Tem bicho. Se tiver bicho eu nem vou, mano. Vamos lá, vamos ler. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." Martelo do Thor. Thor tá aí? Foi fazer a janta. Focar. Caraca. Montanha, meu. Grande mesmo. Quase terminando o Witcher 3. Mais de um ano jogando. Orra! O jogo é grande mesmo, hein, meu? Eu acho legal, né? Tipo, se o cara tem problema financeiro, só pode comprar um jogo. O cara pega um jogo desse aí, meu. Pega um Skyrim da vida, um Witcher. O cara já era, meu. Pode fazer tudo. Ligar o negócio aqui, meu. Bru. Beleza. E lá vamos nós. Fala, Esquilo. Perdeu o início. Comecei agora há pouco. Comecei o gameplay faz 3 minutinhos. 5 minutinhos. Peter do Ened virou um progressista de primeira. Sempre foi. Ah, caiu, mano.
Os caras jogando a árvore em mim, meu. Ih! De boa. Tô vivão. Fala, Vitor. Nem era essa arma, cara. Tirei um negócio que eu nem precisava. Shit. Tá bom, né, mano? Chuva estranha aqui. Se não jogar bem, não tem cachê essa semana, relaxa. Que é puro skills. Quem está surtando é o Capitão do Arthur Tô com a garganta ruim, não consigo falar. Capitão América? Tô sem voz. Só confio na Laurinha. A menina parece brava, hein? Sempre sai com um cara brava nas fotos, mano. Já, ó, os caras me querendo flanquear, meu. Os fantasmas espertos, pô. Amigão, fica quieto. Fala, Henry. Ô. Ah, começou já, começou. Ô, Butcher. Nunca nem vi. Olha. Passa o mercado aqui. Fraquejada foi o Renan que joga LOL. Coitado, perdeu o canal aqui na Twitch. até o Fraquejada é bruto demais. Perdeu a conta no Twitch. Vai vir passarinho, né? Opa. Corre, mano. Ó o café ali, ó. Já viu o café, tá vendo? É, mano. Cadê as granadas, hein? Cara, esse aqui eu acho que eu vou matar no...
Isso aqui é o Rocket Launcher do jogo, né? Sinalizador. Que jogo estranho, né, mano? Só quero café, galera. Não quero briga. Só preciso do café. Esperar a Brina fazer meu café e eu termino a live. Quero café! Gritando aqui. Café! Uptime. Fala, Alzo. Bicho bruto mesmo. Sem São Paulo, o meu nome é solidão. Diga sim que eu digo não. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss... Até pulei aqui que eu não tô entendendo nada, cara. Já tô perdidão no jogo. Só quero ver se eu... o que vai dar nisso aqui. Coloca frete grátis? Cara, se eu tivesse esse poder eu faria, viu? Infelizmente é... Quem manda... A livraria manda em mim, não é eu que mando na livraria. Cadê a porta? Livro sem ser de política? Masters of Doom. Mas acho que só tem inglês. Ou Guerra dos Consoles. História do Tom Kalinske. Bom também. A sutil arte de ligar o foda-se. Sabe, é. Olha só a quantidade. Oh, acertou mesmo assim, meu? Teve o livro do Felipe Neto na sua livraria? Não sei, tem que checar lá. Vou perguntar. Tem mais de 5 mil títulos? Vai que tem. Não vou falar nada. Quando eu conversei com a galera da livraria, eu decidi não tirar livro nenhum da biblioteca que eles tinham. Falei, vou deixar até os livros ruins. Porque se alguém quiser
um livro esquerdista pra estudar, né, pra ver o que eles pensam, é lógico que tem que ter, né. Esse negócio de ficar tirando o livro é uma coisa que eu decidi. Eu tinha feito uma lista, né. Ah, tem uns livros aqui que eu acho que não é muito a minha cara, mas tipo, eu tô em parceria da livraria, os caras vão, e eu ficar decidindo que livro vai ou não, é menos dinheiro pros caras, né. Tem muita gente que trabalha lá pra fazer, né, as entregas, artes, tudo. Então, eu deixo tudo. E as pessoas decidem, mano. Esse negócio de ficar tirando o livro da livraria é sem noção. Imagina se eu chego e falo, não quero o livro do Olavo de Carvalho na minha livraria. Pelo amor de Deus, né? Você tem que pular aqui, né? Tem uns negócios que é muito sem noção, né? Só um louco faria. O café, sabia que tinha café aqui atrás, mano. O sutil Lívio Lopes Jr. Sutileza. Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there fast. I dreaded Agora eu tava falando, fala aí, vai, amigo. I would find. É, tá bom. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms Tá sonhando, filho, tá sonhando. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Wait! Are you? Ué? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry! Please, lady! The boss didn't know who he was messing with! I didn't know! I swear, I didn't know! We don't have a wife! We don't know where she is! She's probably drowned! We just said we had her to make a play ball, you see? To get a writing for us! Please! Please! Oh, I'm sorry! Please, don't hurt me! Eu, hein? Então tá bom. Tem uma diferença de preço da sua livraria para outros. Quem vende mais consegue preços e contos melhores? Não sei, cara, eu nunca olhei. Se tem diferença eu não vi. Eu sei que tem promoções. E as promoções são cíclicas. Então, eu nunca parei pra ver nas outras livrarias. Pá, 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 pá. O demônio. Dessa altura, caindo torto desse jeito, eu tava morto. Morreu.
Valeu, galera. Esse foi o gameplay. O Alan Wake. Obrigado aí. Jogo muito bom. Achei que sofria mais no gameplay. Achei fácil. Acabou. Bom, galera, foi isso. Foi um grande jogo. Acredito que é um dos melhores que eu já joguei de terror, né? É um jogo que realmente fez a diferença aí. História muito bem escrita. E eu espero que vocês tenham gostado. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. The truth. The truth. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. As páginas que você encontra são spoilers, mais ou menos. Ele sempre manda umas folhas do que vai acontecer logo após. Passa 5 minutos, acontece. Groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Olha que interessante. Eu upei o último episódio desse jogo no YouTube, né? Minha última live jogando ele. E o YouTube falou que tem uma música no vídeo que não poderia. O vídeo ficou bloqueado, ele não deixou meu vídeo ir pro ar. Aí eu pedi pra cortar a parte da música. Cortou e foi pro ar. Só que tinha 1 like, 0 visitas. E nem sei se as pessoas viram. Tava 0 visitas lá. O YouTube não divulgou o episódio. Mas qualquer coisa, quem tiver interesse de ver a última live, tem lá no canal do YouTube que eu upo todas os gameplays. Empty sheets of paper here. No manuscript pages. The door was locked. I was a prisoner here. Falando nisso, tem que fazer umas thumbs lá. Dá soco na cara. Good evening, Alan. Sai fora, Are mano. we feeling better now? Fica de boa. Calm? Yeah. Dá um soco na I sua see cara. you brought your pet gorilla with you. Gorila de It's a shock. estimação? I get the message. Loud and clear. Captei a mensagem. Right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Perna quebrada? Eu não lembro se tinha perna quebrada. Ah, é o cara do livro que a mulher ia dar. Tipo, não sei se é ele. Olha só. Night Springs. Cara, esse jogo é muito Xbox, né, meu? Nossa, Death Rally, cara. Puta, esse jogo é de idosos, mano. Muito velho, cara. Só quem manja. Death Rally, cara. Não acredito que é da Remedy. O que é isso aqui? Jumanji? O que é isso? Mup? De limão e moranguinho? É legal que lembra a capa do Silent Hill, né? Night Springs. Da Remedy. Jogar nessa TVzinha aí deve ser, né? Da hora, hein? Evil Within. Xbox classicão.
Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable. Esse Xbox clássico aí, meu. Encourage creativity. Deu problema, hein? Part of the recovery As três process. luzes da morte. Lake Lodge, Nossa. I specialize in treating artists. Foi a maior polêmica esse Xbox aí primeiro. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing E pior que todos morriam, né? work together. Todos, cara. Meu amigo teve também, deu as três luzes. Achava que era uma coisa isolada, muitos. Teve, muitos. Acho que praticamente todos, cara. Feio, viu? Foi feio. Eita pega. Ursão, mano. Dá pra entrar aqui? Não. Que isso, mano? Elevador de madeira? Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. O quê? You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to... Nossa, corongo. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. Quase morri do Under the coração. influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. Estou vendo até luzes. Valeu, Christy. Coronga afetou aqui. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you've concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cadê o sol? The lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Previsão do tempo é sempre errada, meu. This way, follow me. Alan, what I'm telling Ligando you pro is Dory. good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising. É estranho que algumas texturas do jogo são super baixas, resolução. Is what you work with. Do nada. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the I illness. let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. But I can't I dug my do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Que lugar da hora, né, mano? Now here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Scary, scary, scary. Ih, loucão. Emerson, Emerson. I'm a
a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay. Sorry. Ew. that's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on Video games. It's trash, of course, but it does involve some small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Esse pá trabalha na Remedy, os caras tá tirando sarro. Que isso, minha senhora? Tá tudo bem? Come, Alan, this way. Tá bom, né? Sai da frente aí, tio. Now, you might have noticed the typewriter in your Chama o Ítalo Marcilli. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Bem-vindo à clínica de Cauldron Lake. Aqui podemos lhe dar a ajuda especializada que precisa, porém, observe o seguinte. Peça a seus amigos e familiares para planejarem visitas de modo a não interferir em sua terapia ou períodos de criatividade. Por favor, respeite a privacidade e o espaço pessoal do resto dos pacientes, especialmente durante seus processos criativos. Seja paciente. Nossos pacientes têm problemas criativos de longo prazo que não serão resolvidos da noite para o dia. Permita-se o tempo necessário. Tenha em mente que receberá voluntariamente um tratamento específico para o seu problema. A terapia de compromisso é seu método associado. O fluxo são mais capazes quando você lhes dá forma e os conduz. Se tiver qualquer dúvida, por favor, não hesite em nos perguntar. Muito obrigado. My rheumatism's killing me. Aí, ó, de novo. There's a storm coming. Oh, Nando Moura e leitadas. I hope it wipes this place off De novo. face of the earth. And these Vocês estão fazendo aqui, hein, meu? are the Estão conversando o quê? brothers, Odin and Thor. Ih, é Odin e Thor. How should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Você não acha? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we to forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Parou? My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. O cara tá loucão, mano. got any booze on you? Yeah, no. We Sorry, have a guys. stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll.
Tom's just lost is all. Baba Yaga. Baba Yaga? Baba Yaga não é Keanu Reeves? Taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens. What were they? Memory and thought. The hag. She took something from you too. Tô manjando tudo já. That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Nando Moura, para de cantar, meu. Não sabe cantar, fica querendo cantar. Manjar. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. Fé. Bom, fiquem quietos aí. So tired. Os caras não param de falar, meu. We had parties there, man. You Chega, vai. should go there and have a party. Os quadros nada a ver, meu. Parece bugado. Bom, eu tô tentando entender o jogo. Parece que eu tô entendendo agora, hein. Você tá bem, cara? E aí, mano, o que você tá pintando aí? Oh, hello. I've painted you. Nossa. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting Os velhos deram uma página, eu vou voltar lá. I'm getting better. Well, I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. Legal, cara. Gostei dos gráficos do jogo. Pra época tá bom. A água aqui tá bem feitinha, meu. Ó. Da hora. Vou lá ver se eles dão uma página pra mim. É agora ou depois? Já está no seu inventário a página. Zane could feel the poems taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. Valeu. He too had a way with words. Café. Dá pra ler aqui? O Dilema do Criador, o novo e revelador livro de Dr. Emil Hartman, o autor de best-seller Fluxo Criativo. Nele, explica com suas próprias palavras suas técnicas revolucionárias, a terapia do compromisso e o fluxo. Já disponível nas livrarias. littlebookstore.com.br. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. Fica de You can boa. get to your room by those stairs, Wake. Fica de boa. Fica de boa. Doors were locked. Hartman and the nurses would have keys, but there was no way to get my hands on them. Nossa, o cara virou banco, ó. Bom, eu vou. Ali tá trancado, vamos subir. É o que temos pra hoje. O cara vai começar a viajar. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside
focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Uau. Uau, meu. Essa parte foi legal. Ele falando ao mesmo tempo da narrativa, ficou bem feito. Gostei. Bom, já tô vendo os negócios aqui pra ser usado. Café! Eu nem sei porque eu pego os cafés, mas tô pegando. Hartman wanted me to write. I knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could Max Payne. watching me like a hawk. Battlefield 3, cara. Eu lembro que eu comecei a fazer gameplay dele e parei. The generator hadn't been activated, and there was no key. É isso aqui, cara. Com certeza isso aqui no celular. Eu nunca sei usar esses negócios aqui no celular, cara. Deve vir pra algum link, cara. Deve vir. Deixa eu ver se aparece alguma coisa. Eu não sei usar. Como é que usa? allowake.com/tag3. Ah, é o GIF do Max Payne. O ator do Max Payne imitando o Max Payne numa entrevista, mano. Aí tá falando constipação. Parece painful, ou seja, bem doloroso, um trocadilho com o Max Payne. Legal. Que não abre. Legal, cara. É aqui meu lugar, né? Acho muito legal o climinha assim de tempestade, cara. Esse não é meu quarto. Tem alguma coisa pra cá? Tem outros quartos aqui, cara. Esse aqui é o quarto do pintor. Só que pelo visto esse quadro branco aqui não pinta como eu pinto. Senão os quadros já tá todo pintado. Fechada. Désolé. Então beleza. O Lip e a piada do Silent Hill. Bom. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Vai pular a parede, vai pular a janela, quebrar a parede. Vou ficar loucão aqui. Tava tomando soro. Ih, vou fugir. Pegar manuscrito onde? Hartman kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. Mão parruda. At the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Tá bom, né, meu? Well, things are unraveling fast, aren't they, huh? Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. Ih, bateram na enfermeira. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I hid the key to the office wing from Sinclair. I had to get to Hartman's office.
He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Então é pra... Deve ser pra lá, né? Eu não lembro onde é. Do outro lado. Na verdade é tão pequeno o HUD do jogo que dá pra ver ali. Tem um indicativo pra ver onde é. Barry? Ow! About time! Barry, man, I'm glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. Tá loucão, mano. Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that vet gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch. Ah, o quarto do Xbox é o maluco que trabalha com games. I should come pick you up, but when I got here, two goons Def Rally, mano. me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Eu joguei Def Rally. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. De onde veio essa arma? Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Tá loucão, mano. Eu tô jogando com um loucão. Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. I had to find a way out. Ih, eu não tenho... Eu não tenho lanterna. A porta tá aberta ali. Não tá mais. Pois é, como é que eu faço? Aqui. E o silêncio no chat. Tensão, né, meu? Ué? Não tinha funcionado? Eu tinha que sair... Acho que eu tinha que sair correndo, né? Não entendi.
Aqui é o sinalizador. Um só. Opa. Cara loucão, mano, loucão. Martin knew he was no creator. He had no ambitions on that front, and he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Não entendi muito bem, não. Oxi. Quebra a porta aí, meu. Ih, meu irmão. Corre. Cansa não. Ih, não abre. Rodei, rodei, rodei. Nossa, um pingo de vida, mano. Cara, esse jogo é foda, mano. Que a porta não abriu, pra onde eu vou? Foda, ele corre pouco, mano. É uma mistura mesmo de Alone in the Dark, The Evil Within e Silent Hill. Nossa, cara, que cagada. Ué, como é que você chegou aí, fi? Lógico. Pronto. Oh, oh. Meu irmão. Bom, até agora eu não vi nenhum café. Cantando Pearl Jam, mano. Que música. Don't trust email. Escutei você vendo, cara. Uma cartinha. I stared at the Viking
surrounding an unlikely centerpiece. A full-size stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Loucaço, mano. Que isso? Que isso? Ué, cadê o outro? Então tá bom, né, meu? É muito imuno. Cadê o café? Se ele, quando você estiver apontando, eles não vêm, mano. Olha. Bom. Um tiro só. Ó o café, café. Já esquecendo aqui, ó. Quantos cafés eu já peguei, meu? Nossa, o cara não para, mano. Eu só queria um gameplay agora igual o Max Payne, mano. Pulando com câmera lenta, uns tiros e tudo mais. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. Era o Whindersson Nunes. Better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Max Payne 1 é muito bom, hein? O 2 eu sempre quis terminar, parei no meio. Oi?
Nossa senhora. E o 3 eu nunca joguei, sabia? Qualquer dia eu dar louco aqui na live, eu pego o Max Payne 2 pra terminar e jogo o Max Payne 3 e tudo mais. Ô amigo. Com a 12 pra outras oportunidades aqui. Atravesse o jardim, lógico. Ai, ai. Tô sofrendo aqui no gameplay, mano. Tá dificinho. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. Só os spoilers. He told himself he'd be okay. Okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. The world exploded. Thank you so much. Very nice. O jogo é frustrante, não sabia não. Ah, já tá. Gameplay de consoles antigos? Fala um jogo aí, demagogia. Pick a name. Setinha. 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 Metroid Larva é aquele... É um hack que fizeram? Deixa pra lá, você já pegou, deixa eu ver. Tem caixa por aí. É aquela ali? Beleza. Valkyrie Profile, ó. Mano, às vezes eu tenho vontade de jogar uns jogos assim, mano. É essa caixa que você queria? É essa caixa mesmo. Mas não vou pegar agora não. Mas como assim não vai pegar, meu? Avisei onde tava tudo, não vai querer? É, não vou pegar que eu tô a fim de relaxar. Mas relaxar em que sentido? Relaxar com você, mano. Tomando suco de laranja. Café. Vixe, olha quanta arma, mano. Vai vir o... Eu tenho 2 coisas e tal, beleza. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down. Give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he had had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed. Beleza. Ó o besouro suco.
Ó o Kogos aí. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry, Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry, I'll find it. Don't worry about it. Ih, amigo. Amigo. Hurry up, Barry. I'm on it. I'm on it. Calma, calma, calma. Já gastei mesmo. I found it. I found it. Ah, no, wait, that's a twig. Hehe. Here it is. Al, I found the key. Tô da frente. Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. E a plaquinha, tipo, o negócio, você vê como coisa é loucura do cara? Que ele tem até o pôster dele no carro. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the But craziest. maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! De boa. God damn it, Al, talk to me. I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay. Jeez, Ué, it's fiquei great to aqui. hear your voice. I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, Olha lá o cartaz. don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Ah, Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm
not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would Olha turn ali. into a disaster if I didn't catch up with Barry. Cadê? Ih, tá levando cartaz. Olha lá. Que bizarro, mano. Eita. Que isso? E cadê a lanterna? Ô, louco, filho. Passei por aqui, né, meu? Ah, tem um negócio ali. Deixa eu deixar eu chegar lá. Tá uma página aqui, mano. When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Tá cantando Kid Abelha? Cara, falta uns itens aqui pro café. Tô vendo café. Sai, mano. Sai, café é meu. Peguei. Olé. Mano, e aí, jogo? O jogo é louco, mano. O jogo é louco. Jogo insano. Acho que eu fiz alguma besteira. Tem luz nesse poste? É, meu amigo. Faltou uma luz aí, né? Só isso. O que tem aqui? Escuridão. Darkness. Lilo, você dividiu o jogo. Cara. Eu não aguento mais. Divido tudo. Não aguento mais, cara. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Só até ler de novo. Antes que o seu homem estava dormindo numa noite infernal, a gente sentiu uma plana de inverno no estado de Wake, mas tinha trabalho a fazer. E quase se tornou um assassino. Mas... Entendi.
Crit cantando. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Ih, lá vai. Tem arma não? Tenho nada. Mano, cara e coragem. Tem uma parte no começo do jogo que eu morri várias vezes. Que é, sei lá o que aconteceu. Olhê. Aí, pronto. Pronto. Isso. Combo. Não consegui, mano. É, foi mais ou menos isso aqui. A parte do que eu morri várias vezes. Porque ele deixa você com poucas alternativas ali, cara. Olé. O chat tá incrível. Não, tenta ligar? Beleza. Olha só esse jogo, galera. Eu não tenho nenhum item. Orra! Você viu quanto de vida eu tinha? Mais um golpe. Eu tinha morrido, cara. Ele corre muito pouco. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Outra lanterna? Vixe, agora o jogo me dá até cerveja. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Morreu. Pega a lanterna maior. Ah, aquela lanterna maior. Eu peguei? Deixa eu tentar pegar. Sabia não. Seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Eu peguei? Peguei, né? Ah, parece igual. Eu achei que era... Tá bom. Uma lanterna em cada mão, ó. Você não pegou? Tô de algo errado. Sumiu. O jogo tirou o item. Desafio, né, galera? The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Aquela lanterna deixa o jogo fácil demais. O melhor sem. Ô, House! Vai ter uma maior ainda? Ixi. O lanternão do grosso. As armas de urso. Migão. Ó.
Tem umas aqui, tem uma coisa pra cá? Bom. Vamos nós. Ainda bem que o bagulho brilha, né? Se não brilhar, já tava morto já. Você não vai querer meter com o meu inimigo. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid, their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Vamos lá. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Shotguns. Tá escrito aqui? The taken are filled with darkness. É. A mesma mensagem. Só 12 agora. Algo me diz que eu vou ter que economizar tiros. Opa, quase que eu pisei aqui. Porra, que isso, amigo? Mano, eu vou embora. Valeu. Correr mesmo. Pisa na armadilha aí, seus otários. Olha. Caraca, mano, ó. Os bichos brutos, mano. Oh, Henry. Que isso? Migão, o bagulho aqui é bruto. Ih, parou. Esses jogos que colocam uma pedrinha na frente. O que é pra focar? Então entra aí, mano. Sem medo. Ó. Chapéu do seu Madruga. Ih. Ih. Calma, calma que eu tenho que pegar o café, já vou, mano. Calma aí que eu tô vendo o cenário aqui, tem uns negócios pra pegar, mano. Tô gritando. Embaixo da escada tem Harry Potter? Não, então vou subir. Tem como ver depois que foi dito? A Mariana, ó. Mariana querendo fazer dossiê. Tem. Depois você pode só deixar a live salva, né? Fica registrado, assim, dá pra pegar. Mas é por poucos dias. Antigamente eu colocava o chat na tela. Eu parei um pouco porque às vezes falam umas besteiras. Fiquei atrapalha um pouco o jogo. Eu deixava pra colocar no YouTube, né? Mas acabei tirando. Qualquer dia, quem sabe, se a galera gostar de chat na tela, eu volto. Ah, bicuda, bicuda. Olha, bicho bruto. Cadê? You were in jail the other day. Ih. I went
farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. Licor loucão? They're in the loony bin. My buddy, Danny, I lost him. Cadê o revólver? Something's gone wrong with him. It's not him. Isso aqui. Like a real O livro. bad follow-up to a real good movie. With Inside. The best friends. Suddenly the bad guy. A porta abriu. Who wrote this crap anyway? I've run through every possible course in my É. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way. Near escapes. Cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Só tô esperando o meu controle acabar a bateria. Tô até vendo, na parte mais importante vai acabar a bateria. Fica vendo. Bateria não, né? Pilha. Tá com pilha. Tem nada aqui não, essa caixa. Tem um Snake aqui dentro. Fala, a gente tava vendo o gameplay do Snake ontem, tava mó legal, cara. O Rosberg, gostei. A única coisa que tá me irritando é que ele deve ter deixado o controle ligado. Tava mexendo a câmera sozinho, tava me dando toque. Mas tava legal. E tudo mais, alguma coisa quebrou aqui, meu. Orra! Alguma coisa. Cara, tem a janela. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Cartinha. For a moment, Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake, by contrast, was a far more difficult subject. Mott had given him too much leash. In 2 days, Nogueira. could happen. Hartman would have to find a way to rein him in, and quickly. Tem caixa no porão da casa. Porão, essa casa tem porão? Tem. Vixe. Mataram o Thomas. Pô, Thomas, parou, hein, mano. Não dá, não dá. Não dá. A live travou? Não. Cocô? Fazer cocô? E o café, hein, mano? Alguém viu um café aí? Lilo já bota a gente dormir com COD? Pô, esquilo. Death Stranding é foda. For a moment, I felt bad for doubting him.
was very. Gosto do Death Stranding, cara. Pega o carro, pô. É verdade, né, Gabriel? Eu tô aqui lendo o chat, nem... Guess, 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 I'm gonna guess tonight. Vamos lá. Hora do beat, mano. Dun, 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 dun. Ô. Tá comigo, caralho. Ó o drift. Pronto. Tem um café aqui. Fui distraído pelo café. Calma. Calma aí. Relaxa que tá tudo bem, tá tudo bem. Voltando. Agora por onde eu vou? See your body into the moonlight, even if I try to cancel all the pictures into the mind. Pronto. Ver essa casa aqui. Ai. Little Jovens back. Back on the tracks. Tem uma aerobit assim, como é que era? Back in Black. O nome do... Acho que é do Nando Black. Back in Black. Que isso? Ih, cadeira nervosa ali, filho. Pra que lugar que eu vou? Eu vou reto ali ou eu vou subir? Eu não sei. See your body into the moonlight, even if I try to cancel all the pictures into the mind. There is a flashing in my eyes. Don't you see my commission? The picture is coming running again. Can't you see now? Illusions right into your mind. Deja vu, I've been in this place before. High on the streets. Eita, pega. Tô vivo. Tô vivo, tá de boa. Sai da frente. Essas partes são satisfatórias. Levanta aí. Levanta aí, amigo. Opa. Quase que o cara me pega, mano. Vai, meu filho. Vem. Nem sei porque eu tô matando esses caras aqui, que eu não sei pra onde tem que ir. Tem um negócio ali, ó. Eu vou subir porque eu não sei o que tem lá em cima. Gabriel não mandou a letra. Gabriel falou sobe. Agora mandou. Agora eu vi ali. Não tinha lido. Night of fire. Opa, tem um carro mais da hora aqui.
Bom, vou subir. McLovin. Pega aí, meu. Pega. Ele não troca. Não foi. Hora do rádio. As I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the weather service reckon it'll Falou no FX. Obrigado aí. at the very least. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The sheriff's department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the woods, and it's possible she's been injured in a car accident. If you see her, please make sure you get her indoors and call the sheriff. It's bad weather to be caught out in, so if you see someone in the area who maybe looks a little confused, give them a hand, all right? This is Pat Maine on KBF FM, hoping you're all safe and warm tonight. Tá bom. Nem vou ficar escutando a música, que depois para pôr no YouTube, o YouTube corta o vídeo. Já tá coisado? Não. Headshot. Vamos lá de novo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cima. Tem outra casa aqui. Que eu já entrei? É o lugar que eu vim, né? É. Aquela caminhonete é minha. I feel like driving crazy, running through your soul like speed of the fire, driving crazy, waiting the night, through the night. Ó, os drift. Running through your soul like speed of the fire. Opa, dá pra passar aqui? Não? Só empurrar. Acabou os drift. Canta a raça negra. Diga, 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 é. Diga, 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 é. Não sei cantar, só sei essa parte. Só sei o diga, diga, é. Olé! Meu amigão, até quando? Dá pra fazer o clipe. Não dá pra entrar? Fábio entende de pagode? Sabia não, cara. Se eu ficar aqui, eu levo dano? Será que eu morro? Não.
Tem jogo que é assim, né? O personagem explode e sai voando. Dig, dig, dig. Pronto. Demagogia, muito obrigado. Dig, dig, dig. Agora eu vou dormir com você na cabeça. Cara, seria interessante, né? O Click Time voltar acabando comigo. Galera, o Fábio é casca grossa, mano. Toma aí. Olé. Melhor que de abelha e Pearl Jam. Que é aquilo? Um palco, mano? Nossa, o showzinho do Raça Negra ali rolando. Tinha uma seta que eu nem vi. Nunca nem vi. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in. Ih, os caras eram rockstar? O cara nas drogas, isso é droga, cara. O jogo do nada ficou loucão, mano. Que isso aqui? Pega! Nossa, tem que segurar um século. Pandora 01. Jogo totalmente insano, cara. Caraca, mano.
Que isso? Cara, que jogo insano. That was awesome! Bright Falls, rock and roll capital of America. Mano, o cara é esse jogo é pura esquizofrenia, mano. Porra! Tem até chocolate aqui. Espingarda de pressão, não sei qual é melhor. Vou ficar com a 12, velho. Tem 32 tiros. Solo de guitarras não vão me conquistar. Dilo pautou o jogo. Tem página atrás do palco. Tá ali mesmo. O Gabriel lembra de tudo, mano. Deputy Mulligan tuned Thornton's chatter out. He didn't think riders were particularly useful people, and a huge manhunt for one stuck him as idiotic. Certainly not worth the missed opportunity for coffee and pie. It wasn't even clear what the man had done, except run from them at the trailer park. Mulligan knew he wasn't alone. The sheriff's patience with the Fed was running out. Lembra de tudo mais. Bom. Avanços. Seguindo o Cogos. Ó. See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Então tá bom, né? Posterzão do Flávio Morgs ali. E tudo mais. Sobe aí, querido. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'm sunk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Wow. You look at that thing, Al. They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves. Perto da cerca? Deixa eu lá ver. And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Thomas dividindo à direita. Thomas tá bruto, hein, mano. Thomas tá bruto. Os caras falam assim, você fica sendo pautado. Eu não faria o que o Thomas faz, não. Thomas tem ali, ó. Eu acho que eu tô vendo. Cara, mais escondido, hein? As the deputies hauled Wake and Wheeler away, Agent Nightingale eagerly examined the stack of papers Wake had been carrying. It was incomplete, a collection of random pages, but there was enough. He saw his own name in there, among others. His hand shook with emotion. Finally, it was proof. He had been right all along. Então tá bom.
Liga a TV aí. Ah, assisti mais episódios. Cala a boca aí, gordinho. Hey, remember when I got you that gig? The first real writing job. Got you started. Was this one of your episodes? In Night Springs. Tonight's episode. The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until his highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys. And they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Oh. Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us. It's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wait. Nem acabou o episódio. A TV desligou. E Rune. Me lembro um jogo chamado Rune, mano. Puta, que jogaço. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Fabinho Basto. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Asgard, a lista aqui, ó. Old Gods of Asgard, Torneio Ragnarok 75. Tá melhorando o ritmo do game, né?
Porque eu acho muito chatinho ficar mirando um moto em pouco a lanterna. Com essa lanterna ficou bem melhor. Tinha um cara aqui, não tem? Estão seguindo quem, mano? Que isso, mano? O The Flash? O The Flash? Oxi. Ô Sonic. O cara é o Sonic. Valeu, Mariana. Boa noite. Durma bem. Tô desviando, pô. É impressão minha essa... Ah, não. Eu achava que essa arma aqui tinha um tambor de tiros maior. Mas é a lanterna. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Acho que eu cheguei bem longe já no jogo. Ele acabou de salvar o game ali que eu vi. Vou finalizar por aqui. Vou ver se eu faço algum vídeo hoje. E amanhã a gente faz uma live um pouco mais despretensiosa. Mas fui bem longe no game. Fui bem distante hoje. Deu pra entender um pouco da história. Mas é isso. Espero que vocês estejam gostando do jogo. Espero que vocês estejam satisfeitos. 4:30. Eu vou ver o que eu faço agora. Amanhã você joga com o Crick. Pode ser, não sei se ele vai jogar. Eu vou dar uma olhadinha no Twitter ver o que tá acontecendo. Ó, Paulinha! Você tava aí, Paulinha, você chegou agora. Agora que eu terminar a live, você chegou, Paulinha? O jogo tá legal, mas não tô entendendo nada. Eu tô começando a entender agora. Sempre 4:30. Não, que dá 2 horas de live, 2h30 é um tempo bom de live por enquanto. Mais pra frente aí eu faço umas lives maiores. Se eu começar a jogar uns... Se der a dica aí, vai que eu jogo um RPG de PlayStation 1 de 50 horas. Tava aí, Paulinha? Oh, não tinha visto. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Vapores estão fazendo contenção de dano com o vídeo do Bob Jeff? Como assim? Eu vou dar uma olhada, né? Bom, galera, muito obrigado pela presença. Muito obrigado aí a todos vocês que tenham assistido aí. E amanhã eu estou aqui, desculpa chegar atrasado. Vou ver se amanhã eu chego um pouco mais cedo. Certo? Thank you very much. Until next time.